This is our second year. And then the progress. Banata sa phase 1, cacao and banana. Right there. 1,500 cacao. Phase 2, nagkatanom na sa tag banana and cacao. Mga 1,000 kapinsod nga cacao. And then veggies. This one, manang vegetable area. There and there. No. Kining reservoir intended ni for kanang sa rice field sa Luyo. Dito sa Luyo. Atong i-develop nga humayan. Yep. So that's about The back. about 2 hectares na rin. Ma-expand pa kung doon na water supply. It's the veggie farm. Ano sa vegetables kita nom? Naay palya, naay kanang kinisya, I think. Naay mga sili, mga lamas, cucumber. Yep. And then we're standing right now. Kinisya man atong proposed reservoir para sa water supply system, plus at the same time magamit sa for exercise. Swimming pool. Nanala kini nga portion alam na sa kung game plan how to do one. Anaon raman nimo tangan nimo boardwalk, murag something murag boardwalk iconic na nimo diri sa murag mapol na may ngani ni basta kana. Engineer na. So if you're gonna have the rest house here, this is going to be your view. There. Overlooking the whole area. Yep. Pilay size sa imong pool o reservoir? 15 feet by 30 feet. Okay. 4 feet nga deep. Nga dilad mo para friendly. Para sa matigwang. Para friendly. Alright. That's just progress so far of Christine Aliha Farms. Yay!